सत श्री अकाल जी। खबर पंजाबी टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। अज दे इस कैनेडा दी पंजाबी खबरां दे न्यूज़ बुलेटिन च शुरुआत करते हैं हैडलाइनस तो। हाउस ऑफ कॉमन च प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कोरोना वैक्सीन के बारे पूछे गए सवालों के दिते जवाब। NDP ने ओंटारियो विच कोविड-19 की गंभीर स्थिति के जवाब में ट्रूडो नूं एमरजेंसी एक्ट लागू करने लई कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नाल कीती फोन ते गलबात। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फॉर्मर लिबरल मिनिस्टर राल्फ गोडेल नूं यूनाइटेड किंगडम विच कैनेडा लई हाई कमिश्नर किया नियुक्त। चीफ पब्लिक ऑफिसर डॉक्टर थेरेसा टैम ने कोरोना वैक्सीन दी खुराकां बारे दी जानकारी। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स प्रश्नकाल के दौरान कोरोना वैक्सीन की सप्लाई और कोरोना वैक्सीन के बारे विरोधी धिर के नेताओं के वलों पूछे गए सवालों का जवाब दिता। प्रधानमंत्री ने सवालों के जवाब में की कहा, तुसीं भी देखो। 58% capacity. That's what the Public Health Agency of Canada says the vaccine rollout is operating at because we don't have the supply to do more. It was operating at close to zero when the third wave started building in January and February. Why does this Prime Minister think that 58% is good enough for Canadians? Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, we are working closely with the provinces and territories to support them in their responsibility of administering vaccines. We've sent more than 13.6 million vaccines to provinces and territories, with millions more arriving in the weeks and months to come. We know that in the month of May, there are at least 2 million Pfizer vaccines and more of others coming in every single week. And in the month of June, there will be tens of millions coming in. That's why it's important that the provinces be ready as they are for the ramp up as we move forward on getting everybody vaccinated. The Honourable Leader of the Opposition. More will be coming when the countries that had a plan are finished vaccinating their population, Mr. Speaker. We're in a race against variants in this third wave, and we're losing because we didn't have the vaccines needed in January and in February. In fact, we still don't. But the Prime Minister is now not even restricting flights from COVID hotspots to stop the entry of new dangerous variants. The Prime Minister failed at the border last year. Why is he failing again? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, as I said, we've delivered more than 13.6 million doses of vaccines to provinces and territories. We actually passed by about 50% our targets of delivering 6 million vaccines by the end of March, and we will continue to deliver more and more vaccines to get Canadians through this. On the borders, we have some of the strongest measures in the world on the borders, but we will also continue to look at other ways based on science and data to keep Canadians safe. Importation from the border is a fraction of the cases we're coming in, but we will still make sure we are doing everything necessary to keep Canadians safe. Honourable Leader of the Opposition. It's a sad day, Mr. Speaker, when a Canadian Prime Minister celebrates making his targets by stealing vaccines from the developing world. And no vaccines in January or in February means we're having a third wave in April. No border measures immediately means that the third wave could last until June. The Americans have introduced new border measures, Mr. Speaker, against Canada because of the lack of control of variants by this Prime Minister. What is it going to take for Canadians to finally see action on COVID from this Prime Minister? The Right Honourable Prime Minister. First of all, Mr. Speaker, once again we see Conservatives peddling falsehoods when they say no vaccines in January or February. That's simply not true, Mr. Speaker. We have continued to deliver. We've continued to increase our vaccine supplies, and we actually went well beyond the predicted targets. At the same time, Mr. Speaker, we see once again the Conservatives aren't asking any questions about the budget. Why? Because they must support it. They must think it is excellent because they recognize how targeted it is for Canadians, how it's going to get us through this COVID recession, how it's going to build back better. Thank the Conservatives for their support. आओ हुण वधदे हां दूसरी अपडेट दे वल। NDP ने ओंटारियो विच कोविड-19 की गंभीर स्थिति के जवाब में ट्रूडो नूं एमरजेंसी एक्ट लागू करने लई कहा। NDP नेता जगमीत सिंह ने बुधवार नूं प्रधानमंत्री नूं ओंटारियो विच एमरजेंसी एक्ट लागू करने लई कहा है।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। The Emergency Act that we called for, I want to be very clear, the situation in Ontario is disastrous. The situation has become very critical. We have heard from healthcare workers who are at the brink. They are seeing entire families being admitted into the ICU units. We know that we're getting to a point where doctors are having to decide who gets access to a ventilator based on who is more likely to survive. Things are very serious. And that's why we called for Justin Trudeau to declare a public welfare emergency and use the Emergencies Act specifically for getting the vaccine to the people who need it most and to improve access to paid sick leave. These are fundamental and vital, and we need to do them immediately to save lives. ਆਓ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। You asked about what about abroad, helping abroad? We're in the process of doing that. We've done a little bit of that already. We're looking at what is going to be done with some of the vaccines that we are not using. We got to make sure they are safe to be sent. And we hope to be able to be of some help and value to countries around the world. I've talked to our neighbors. As a matter of fact, a fellow who's working really hard to take care of his country and deal with this, I was on the phone with for about half an hour today, and the Prime Minister of Canada, we helped a little bit there. We're going to try to help some more. But there's other countries as well that I'm confident we can help, including in Central America. And but it's in process. We don't have enough to be confident to send it abroad now. But I expect we're going to be able to do that. Thank you. ਆਓ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ IIHF ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਵੂਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ISHF ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਅਤੇ ਟੂਰੋ ਵਿਚਲੀ 2021 IIHF ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਵੂਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ IIHF ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ IIHF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਵੀਟ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਲਿਬਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਲਫ ਗੁਡੇਲ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ UK ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਲਫ ਗੁਡੇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। To tackle this wave, we need to use all available tools. That means keeping up with individual precautions and public health measures in your area, as well as deploying all safe and effective vaccines in optimal ways.
Vaccination is fundamental to ending the pandemic, and we encourage all Canadians to get vaccinated to protect themselves and their communities from illness, hospitalizations, and deaths from COVID-19. This week, we marked the important milestone of over 10 million doses of COVID-19 vaccine having been administered in Canada. We know there is still a way to go, but we continue to gather strength from good news and a focus on the things we're grateful for. The simple note of thanks we recently received from a Canadian reminds us of how far we have come. I received a vaccine this week, and I am amazed that this time last year we were struggling to understand this virus, and now we are vaccinating against it. Canadians across the country have been channeling this kind of positive energy to help others. One example is vaccinehunters.ca. This community group has banded together to supplement COVID-19 vaccination initiatives by aggregating up-to-date information on vaccine availability on their websites and social media platforms. They are helping eligible Canadians find vaccination clinics and pharmacies where they can book an appointment. Their website also provides links to other local volunteer organizations, such as Pink Cars, who are helping seniors 70 years or older in the York region with transportation to get to their COVID-19 vaccine appointments. Similarly, vaxstat.ca helps Quebecers find the same day or next day COVID-19 vaccine appointments through their website. आओ हुण वधदे हां अगली अपडेट दे वल। मैनीटोबा सूबा रेस्टोरेंट ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। सूबे के अजोके उम्र नाल संबंधित मापदंडों तो इलावा फ्रंटलाइन पुलिस अधिकारी और हर उम्र के फायर फाइटर बुधवार कोविड-19 वैक्सीन तो शाट बुक करने के लिए एलिजिबल होंगे। I am pleased to announce that eligibility continues to expand for the vaccine. As of today, we are expanding eligibility to include people aged 50 and over and First Nations people aged 30 and over. They can now make an appointment to get the vaccine at a super site or pop-up clinic. Beginning today, following the guidance set out by the National Advisory Committee on Immunization, we are also opening up eligibility to include frontline police officers and firefighters. Work continues to establish our community-based prioritization, where all adults aged 18 and over who live in specific geographies will be eligible for immunization. I expect to be able to announce the first communities prioritized later this week. These decisions are being based on an analysis of COVID-19 rates, population density, percentages of racialized populations, income, and suitable housing in those areas. When those communities are announced, the people who live there will of course be eligible, but also some people who work in specific jobs in those communities, even if they live elsewhere, will also be eligible. Today, I can tell you those jobs will include people who work at schools, as childcare or daycare providers, in food processing facilities, at grocery stores, convenience stores, or retail gas locations, and anywhere that serves food, including restaurants and food banks. As this work is complete, we will update people in the bulletins and online, so more information will be provided later this week on the details of who can book and when. But I do want to be clear that when we're talking about workers, we're talking about the workers who are working in the specific priority geographies when those are announced. ਇਹ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀ।